Little bit. Yo. Now just get ready to take him down. Fire. Abraham. So we'll take him inside the church. Okay. So just the clergy and the family. So he's you in, and then we'll take him down. I'll go set that up. Make sure the trolley's in place. You know what oh, yeah, what is it? Apa masanga le leo pa ke ma wa kuma. Ah. Fio do fio ma vai ko. Muri fio pa ke le unha kongu ya. Oi, ana wo mai lo ni fa mai ya. Oi. Ah, la fi. Ya vai o fio pa ke le wa mai a ko ni men. Ah, di mo fio si mo fio. O fio ko ko ko. Opa, ina ma o ko ko. O mo ilo. Dia sama iPhone mama lu waktu lu film apa kau faham? Ya gua. Kau faham mau dua? Aku lu kau. Yes. Kau awal lu film lu. Foi ia oi dia só pakai dia fair. Wala awal polisi pe ang foi babe mai. Dele. Kau faham ni alwal time ni. Nice photo. Thank you. We miss our priest, our father. So really hurt, really in the heart is no good. Our father. We miss father. We love all you watching from overseas, all over the world. Thank you for your blessing and in watching and in support us. I love you. Up to you guys. Thank you. Parish, come on, gentlemen, if you want to come forward. You know what? Yep. Yep, really? Lepa, anu kaba bai tua. Anu apa? Kaba bai tua tu sa pamari apa ni? Ah, obat boy. Oh yeah, that's a nice picture. From priest to priest would have hold it. You've translated. Follow the leader. You know, that's a real nice picture. Thank you for the video clip. Sister, world of camera. Yang ngawa, mau dia tu sana dia nak pakai rumah, menurut kita apa yang walau nak dia biasa.
You fellas. Yep. All right. Yes, please. Just one start. Talo le ngano fa tai le ngano fa malu le na fa na te fua tono su ma tu mai nei fa tu talo le tu e fa nei no ka o fa fa ye ya te ya ya ni se ko o fa ba ba wi de ni ba la o pa ye de tu fa tu talo le ngano fa ni fa ye so tu mai ya amen. Tayo factually iyo tatuain iyo luar atele Morris au luar atele Marcus atele pun iyo tatu ni le tulani ni mutu mai tatu tima tai tatu toma tatu tuatu na ngai deni tatu caru mona na fai na blang tatu caru pun tatu di papel na movi to na solusu lau stau ram
tasi o tō uso. Tāre rehi. Whapeo na whakatiri na pere atu tōra o staurang. Ngama rehi. Mamaru si au. E tu sahai na mara au e tu se tasi o tō uso. Hei whāma mo Josephine whāma whapeo na tātou o si o atu I hō e whapeo na matalia tātou mafutanga whanai manu tātou te mā tai o hō.
Ese panau sa pede ang mapatang pate sa alangan yung maguyay ono profesio sa anapia o kaya tulay si kayo musito kayo maluturusi kaya maluturusi masa dia tato no kayo mamalayo luturusi dito may titiala titi wana mungkuala watu pede na maftano patele apele tumititi iswafu tamaa ya amete kaya kitu fai apele kan tala swafu tamaa ya amete kaya ko apele ile na napali mele tala tumititi acha ko patele Paulino taibie alanga iso selia Berana pada atas partai, ya dia capai partai itu partai. Selama yang tufa awal tufa ini orang bona atau tu yang namanya. Tatu calo yang bau menang dia namanya. Pada dia indana fina malang disebut partai tu. De tu matu temaya la matu saunia tu la matu pacipatian suruh de bese no susuina e pate de lona soifua pa ostaulang lona loto maulal de selan amana de tu mato jalo ya de fatasi mai malolu mine de po mine de ya ti pa muye ya te ne ana faina malanga ya mese de tu mato jalo o ai mai le nanga pa ye fusia la mato po de swafa de toma le alo de nanga Iya, amin.
Mali tato manaunga leo Paulino o le feau leo no naso fifia o le famangloai mali fifia sangsania o mai fifia i naso oh yes
Ai usu tatou pese, fa solo mai e tatou vale lofa. I pale mala e. O mo o loto vale lofa mo le fionga ia pate le Paulino.
facing that way. Malo whaatai. Si o tātou whaafonga i le whiau whamaise mai le tamā o le pureanga i Samoa le whionga a ke pipo o le pati lui mate. A whionga i o si tauranga Samoa i Australia. A whionga le ti akono man whatua. Tai whono le mawhitanga Samoa i Sydney. Tai whono le mawhitanga Samoa i Parramatta. Tai whono ta mawhitanga Samoa i Wollongong. O le osi tauranga, o le mua au mani muri au. O le tala le lei mo le kālesia. E tūsia nei upu ma le anganga wha bau tele. O le anganga fo i leo le au wha tua le kuleanga Samoa pia. O no le tū mā lo le whiunga i le li hosi tauranga. Pa tele Paulino Vito li o tui.
Whaftai le li mo lana me arofo le li o staulanga. Mo le kalesia le ngata I Samoa. Ai whape fo I Australia. Tau na rofangia le tua. O le wala au. O ia fo I tau I Latu e tali atu I lana wala au. Ia maua se no fuanga fia o le afionga ia Patele Paulino. I lona malo e whaavau. O te momori atu le whaamalo ma le whaatai tele. Pa iyo le au whaatua katoliko I Australia. I lo o tau wanga le lei ia Patele Paulino. I tau sanga e tele sa o tau mafutai. Whaatai lo o tau wanga le lei ia te ia. E sila fia le atua mea uma. O a ko I lo na wha le tonu mani o na vaivainga. Ia mangalo ono lo o tau nganga wha kevisano. Ai ia pa se toa tu lai se toa. E wala o tua I tukulanga talavou a o tau whanau fo I Australia. Se ia tau tua nale kalesia. Male bala awa le li. Wa e tele lava sai to fia se sele. Ai le lava le au whai ngā ruenga. I o tau talo marosi mo a o tau whanau. Ia iai ni se tau a vele fu o le tala lelei. O wa o le tala lelei lea. E whaolo mai tangata o malava o Iesu Keriso lava ia. Wha mai se le tua fo I a ingo o Patele Paulino. O lo o tau au mawai Australia. Wha pia fo inisi o malanga atu mai New Zealand. Ai mai se le afionga I a Patele Mosese. Mana I ona tua whawhine. Whaafitai la o tau taulanga tangata. Mo le kalesia mo o tua ingo malava. O le afionga le I a Patele Paulino Victorio tu. Tātou te whalonga I pia inisi o fuafuanga. Mo le anga I luma. A wāli tau singo I mafutanga I sini Australia. Aro whaanga matausanga. Ala pati lui matailina. Aki e pikpo Samoa pia. Whaafitai. Tātou tutulai mo le amatalia o tātou saunga. I le soafa o tamaa mo le alo mo le nganga pa I. Ia whatasi le li ma o tau. O te tui le maunga o whao e ura I malata. Se I tau apo se mataua. Ina ia sopo le soifua o le li o le atupue. Ai tainane le vai maluina. Ma le whasusuina. O le anganga whaavau. Wa lofi ai le tātou mafutanga. E mātatili ai la tino whawhanua o sawali. Aua o pa ia le menei. Tulona whale whangamalo. O le malae a whio ai le matua. A whio ai lilo ma le mawave. Alalatai ia le. Alalatai le atifai. Man malu le matautu. O le tafa lea o le toala whanau tama o le ostauranga. A whamawalania foi. Mo tua o lufi. O le malae whio ai a ina safi nunu I vau. Malu Latu tama. A whio le tama malili e wha. Tainane lo Latu lua I matua o yuli mamoe o nono. Ma le mamalu ma le putuputu o tangata o le ai o le tupu. O le isi tafa lea o le toala wha au tama. La nia foi finao e a whio ai sao e wha. Ma le aina sao malau. A whio la bea o le li o le tu. Tainane le mamalu ia sa potu. O le apori o le nia foi lea o le nu. O le ngaso solo lea o au pongsa. O le tōle le timu ta whea le ta wofe. I pa ia I tama malatu a inga. O a inga malatu tama. O le usonga tu mua mapule. A inga le taima le waa o fonti. Tainane le manua tele. Fo mai tu rang. Sa ole masal le mua ma le lau niu na sairua. O le tafa tolu whea ngai lea. O le tau wafiafi whale a inga o patene. Le anga o patele ia ilo na ainga na tupunga mai ai. Ai foi ilo na ainga I le ekalesia. Samoai au mai a lo tau whatua tuanga.
A mai au tō vale alo wha. O le ale te uma fifi e pe o le te unga le matala oa I lau whanua o whale alini. A o le hao tātou te tala I le afi nei. Ni o tātou vale alo wha. E whanua I o tō whingalo mo tātou loto. Le soifua o le awauna lea. Poto whape nei le nu o le tua. Ina o mamoli mai o na mātua o ia. Ina ia papa tisoina. Whapa ia lona soifua mo le tua. Le foi o le atatu wanga atu e nia so. Wala watu le whionga ia pātele Marcus Heiselman. Mo le whaisitinonga o le sauninga o le papisonga o pātele. Au na o si taulanga pa tele Paulino. I le aso no papatisonga. Mo tua a mo matua whareanganga. Patasi ma le kālesia. Na lato mori mau whaupainga oe I le kālesia. Ma se koe na mutanga koe ro soifuanga la kuwai mo le tua. Wanga na abea oe mo le atari I whaavau mo le ni. O whaamaina oe mo le angisara tupasonga. Whauina oe le tupinga, whaustauplanga, whaprofeta, a mai se kore ai whatupa ke miso. Lea na tau iai I le wala awa le atua I lau whionga, a vea oe maustauplanga te whapa. A warm greetings and welcome to our English-speaking friends who are here present with us in the family service of Father Paulino. Thank you very much for your care and your support for Father Paulino, and thank you for coming today. Ia tātou te tāna. Le tuae lo mātou te mana. O lau fio lava o le mātai sau fōfō o lo mātou le iola. O lau fio o le whātupunga o mele lei o le mātou ola. O lau fio foi e te wala wina mai te tofi mātou. I tofinga mai lau fio e tautua mau na tuai I lau fio. Mātou poto o lau whanau mo lo nuu o lo waiu. Mātou whātutua lava o loto toi lau fio I le menei. O mori atu I unga o paia lau wauna I a Paulino. Male ni maaftanga male poto tō mai ala pule leli, vai lo mai ala mana I te whapa I ina ala mātou maftanga. Lo tolo toi mai ala nganga I te tō lua mai mātou, I lo walo whatau muli lo mātou wola, e manu iai me uma mātou te whai. O le mātou olenga li nei, e ala ia ke riso, lo mātou oli. Amen. Tātou lau mai lalo, tātou whalolongo ia whionga soifua le tua. Folanga, me le tusi a yoku, tau kuskuiva, whai mua, si whai tau los purtolu, whauau los purtafitu. O le matua, o oui loa lo soifua le na titongi o laina. O na tali atu ai lea o yoku, ua whape atu. E fia tusia lava o au uku. E fia tusia ai le tusi. Ia tongi o laina le peni ua mea ma le pulu ua mea. I le papa e whaavavau. A wawa ui loa o lo soifua le na tongi o laina au. O aso a muri foi e tūla I mai ai o ia I lunga o le. E ui lava foi ina whau matia le nei tino pe mawai atu lo pau.
Ai o te iloa atu le atua I lo tino. O te iloa atu ia te ia mo au lava. E wa ai atu fo I o mata ia te ia ai leo se tasi. E a le toe ia I o manao I te tonu ia te ia. O le upu a le aliki. Le toae whātai. O te whātua tua, o te iloa le angarele o le aliki, I le nuku o tangata o la. Tua mai a te au
e leo tilava e o i le whaawahau. Tangata i rona mamani. Mare au angelu pa ia uma whātasi mai ia. Ona tia ai leo i ero no fuari mamani. E whāpoto ina fo i rumonu malapa. Ona tu ese ina lea i Latu e ia. E pei o leo Moimoi, ona tu ese ina o Moimoi ma oti. Ona tu waile e ia o Moimoi luna i tu tau. A oti i luna i tu tau ngabari. Ona whai atu leo le tupu eo i luna i tū tau. O maia, o tau o whamanu eina e rota mā. Ia whai mo o tau tofi le mālo o Saudia. Mo o tau taru na whaka eina le lauranga. Wāna o fia ai, o no o tau vanele ni mea o te ai. No o fia inu, o no o tau vanele ni vai o te inu ai. Sa whai au, matangata ese, ono o tau taria leo a, na o le lava, ono o tau wha o fuina leo a, na o mai, ono o tau wasi mai leo ia, na o le whale pui, ono o tau ane le ia tia, ono tali mai le ia te ia o e ami o tonu, e whapea mai, leli e, o ana whera na mātou lo ai o e o fia ai. A mātou whangaina oi. O fia inu, mātou o wane e te inu ai. O ana whera fwoi na mātou lo ai o e o tangata esi. A mātou talia oi. O e le lava. A mātou wha o fuina oi. O ana whera fwoi na mātou lo ai o e o ma. O e le whale pui. Ma o mātou atu e asi ia te oi. Ona tani atu ai leo le tupu, me whape atu ia te i Latu. E moni o te whai atu ia te o tou. A wana whai o tou le taso e au pito i titi o uso nei. O au lea na o tou whai e iai. Ona whai atu leo ia te i Latu i lona tūtau ngawani. O tou o whaafanoina. O esa atu e ia tau le afi e whaavavau. Ua saunia mo ti Apollo mana angeli. O wana o fia ai, ai e tele ia vani ni mea o te ai. Na o fia inu, ai e tau tele ia vani ni vai o te inu ai. Sa whai au matangata ese, ai le talia au e o tau. Na o le lava, ai e tau tele i wha o fuina. Na o mai, na au le whai le pui foi, ai e tau tele i asi mai i atia. Ona tari mai leo i Latu fo i a te ia o whapea mai. Lea ni ie, o ana whena mātou loi o e o fia ai. Pe fia inu, po stangata ese. Pe le lava, po mai, po i le whale pui. O mātou lei au ona atu i a te oi. Ona tari atu leo i a te i Latu o whapea atu. Moni o te whai atu i a te o tou. Wana o tō le whaia le taso e au pito i tito i Latu nei. O au lea o tō le whaia i ai. O no atu ai leo i Latu nā i le sala e whaavavau. A oe ami o tonu, leo atu i le ola e whaavavau. O le tala lele i ale ali. Na foa e le atua Paulino
foai o na matua o se mea alofa. Toi mamoni e le tua no ma na matua I le tua. Toi e mai e le tua ia te o tau maa o lana o si tau lana. Ia vi ia le tua o lona suafa ma. Suafa te ma le ano pa I. E lua o tala e fia fai. O le tala mumua. O le tala sapi. Ma le tala mumua. O le tala saafi. O lau tala sapi la. Na uloa Paulino au ngā lue I mutanga benga son. Salo te mwhila lei ngā lue le fia ngā whaima loi sa moa e a. O lai titi la e masani na mai malo tina. I le tua o whale fwoi leo po avese tato puleanga I ta ua o le futua o le moana. O le au tafa rasa I le whale o le maftanga le al sa ngata ana wa o whale leo le futua o le moana. O le whale sa whau I sa ngata ana. Fatasi le whionga le katinani. O ina lai leo ai alo mātua o le sa ngata ana I le weekend. E leo le whale lea, e la lata mai whale pārani nā le nasa me whai ngoa le whionga pātere Morsese, o le whale whai kakala o le usanga kamana iai. Nau vai e la Sao Paulino wasale o leo aino tina ma tua a o pātere. O te whanongo pēla o te ringa, I tala sapia o lo mātua I lato, tala fia o le whamania ina o a lato whanau, ma le lato taritonu ngai, ma fua mai le lato te talo, ma le lato pii ai o akimo mana ia ana pa ia. Whanonga I lau te ringa o tala noa mutua leo aku, I te tua ao pātele. E tala noa I ana whanau o lo pātele. Ai horo le asona, ni se le sa, tala po uma, tala no pa ia o le misa pātele Paulino. A fio atu rai o I siona tina. Ai lako I mani maku kona. Mata mo fio le tele o tau wafa. A mata I nana o fatu o manatu I le ngona wapea. E maanga ia sa o ala mele o le pākele. E kele mea ai e mawai. Ia toi tala minita le matua. Pe ai sa no tamai o le tufinga o sitawanga. Mata mo fia ia sa mori maui le fionga ia pātele Paulino. Na fatu ai se na ngona ma se na natu. E mana ia le tofi o sitaura. Lilo I manatu. O te toi fo I mai o se o sitauranga. Mana I rue vatasi mo le tangata sa o vai ai. Ma vanga I to sina lo goto I tufinga o sitauranga. O le tala sapi le na. Ala disi tala tato tamata ia fionga soifua le tu. E leto e tau mori mawina ngā lue ngā pātele. O pātele Paulino, o te whātusa o le ngā bebe, ai le ngā usia I matai. O te whātusa o le la mepa mui titi e le mwhaifoi e le malosi o savili, o na tinea o na pupula. O te tonu foi, o pātele Paulino, he is a truly star who refuses to shine in order to win people's admiration. His own simple ways. And I can't let go in my mind the picture of his simple smile, his face, despite the fact that he lived a very difficult life with all the complications of his health. He never failed to smile. Ola tala safi, amuia oe Paulino. Amuia oe watuta I numanea lau whalaunga whao si taulanga. Amuia oe wai mapuia au paia o le tua, wa maua mai lava oe lau matai, au lau whapea o le whai. E uia ua sirimele se unga, ua sirio whewhai le se unga, ua talaia ua futau,
sa tawa i le lao ai o le tua, sa tawa i le whata whai tauranga ke riso, i au whaima a whaosi tauranga. E mau le tangata, ai e ola na whatu ai, e ola ane ane. E le whina ngalo i opu, e tu sia na upu sa afi, i lunga o le palapala le anga e suatia e pua vai atu le upu e toia te au matineia. E lei manatu foi upu e tu sia na upu i lunga o le oneone, le anga e tafe mai le au, fati mai wo ia ngalu, o na tafia lea. Ai na au ngani le tohina, au mai se papa maa, au mai le peni ua mea, se i vane anga. O i opu lana. Ai a oe maa ua le maafutanga mane mle awana o stau. Te le toi ngā whatiana i toi vanea se papa. Ai au te tatalo, vane i lo loto, le ngaruenga le leia le awau. E iai le fiafi nei ma tātou whisanga i. Tau te le io mai, e whaasangato pātele Paulino. I a tātou vivi inga, me tātou whaiaianga, me tātou wā. Ai tātou o mai tau te mori mau, no anga le leo le tua. E ala mai na nā o. I le toi tau tala tala, whio mo soi fua, me se le evangelia o le so. The challenging question is, in our own limited existence, how does one go to heaven? How does one go to heaven? You know it. You have heard it. A whai koe whasilingia, le whasilingia, pe whape iuna e sao i langi. A le utali e evangelia mātai o Yesu. Le utali e Yesu le evangelia mātai o. Sa e whawhanga i a tea. Sa e whalava i a tea. Sa e whainu lo fienu. Sa e le whaiau matangata ese. Sa o e asiasi a o ma. Sa o le whanapui sa e asiasi. The long list goes on. You know it. I don't have to tell you. Ai o le whiau tāua. Ia fuli le tua o le awau. Ai whanau mai no ni nanga ruenga. Le miti e le tino sa ia mitia. Au oto sifi. Ni le tua e le pa ia ainga. Whionga whimalo, ma le ngai tua o le ainga. O le whasino manga i le toala whanau tama, ma le toala whanau tama o le whionga katele. E le mawhai e se upu o lo tangata. O na sufi lo tau loto whanau ngau. E o te lea tua fo i se solo solo, le anga taua i le whanau tulo i whonga e le avisea le whanau noa. O maia whionga sui fua le tua. E nga te sufi lo tau whinangalo whanau vau. E a mui auto. A mui auto ua au lau tau whai ngā tauranga. Ua tala hoi le i papa o le whatou tolo ngā tama. Sa afi e le whawhine i ne ua au le tolo tolo ala ni tama. Pa ia o mtanga ruenga i sese, pa ia o Samoa, mesa mtanga ruenga nei na tuta i aile, soifua tautua, ma soifua ngalue o patele, na uwhianga te teifono, ma lau wa, ma i se uwhianga te akono, ma le mamaru o Samoa i sositafa o sini nei. Mtanga ruenga i Paramata, ma mtanga ruenga i Waronkonga, mesi nei. So Samoa, na pai se upu e tasi te lua a patele, i lau loto ma lau whingalo. Tū pātele. Tū pātele alu mo'oro nā tua i ātini. Ai au tātou alu lofa i ātini. Se i o tō sorisori muri ao e tūranga ao. Se i ola i ātou tau. Ana tima inga. Māne whautuanga. Ai misi le whionga le tua. Sa ngai ane i lotu soifua tau tua. Tau te tali whamanianga o le soifua tau si whiangainga. Ma le soifua whai tauranga. I lau tau singa i le osi tauranga. Ma lo toa, ma lo whai o whai. O ani whale tonu o le whionga i a patele.
Au ia le fai au. Ma le istu ma. Na fai ka la ni. Ka ko pea le fai au. Ma mata mai ya tatu. Au nei fo. So I fonga le tatu te e ma li e fo. So se mea I se maunga. E tu e foi male a dia e au tafa. O le masanga po le fea inga e tala na ta. Au le ana fea au mo mori mai le masanga le a le maunga ma le manu. Pauana wenga le manu e fa manga ifo. E tatali le tafe o tafe nga mawanga e palasi mo le maunga. Ai fiu foi le tafe nga mawanga e palasi. E le tu foi le manu. Ai tafe lava e tuta uma I tai. Tau toto ai o patele le pe ala ma. O un tar pe al tato. Po a fea e tumu ai le utu. Po a fea e fua mai ai ngā benga sa ia fatino mo tato. Wa sa tato fatino ia te ia o te o le maunga. Tō mai ei whamanianga ia te tato. O rino, tala foi le taman whaihu, na sao le whai ufo mo le ngu whaihu moai. Mo le ukoi malanga whamania, ngu whamaila me whamania ato, ina sao e alu. Sao e alu le me tuta ia i le au olua inga lina. Tuta ina ni, lau fōlauna, i le meo ia I le na walauina oe o le osi taula. Awa oe le whaai le tua o le mea rofa. I au matua. Te whaai au matua I le tua. Te au mai whai le tua oe a mea rofa I lono. Ia whamanuina le suafa pa ia o le tua. Ia te oe le au na osi taula. Suafa tama no le anu, le anu. Ia o leo le a tātou whasolo loa, tātou whasolonga. Ia tātou leo. Moimoi po leo le leo. Ia o le a matau tātou leo, mai le leo le Kalesia Katoliko, St. Christopher's, Holsworthy.
now invite Julie Stenson, Parish Secretary here at Holsworthy, to please come forward for your eulogy. Mai almo mau lea family mole. On sauni mai leo ni pese ale Kalesia Katoliko All Saints Liverpool. To know Father Paulino when he arrived in Holsworthy. I first came to know Father Paulino when he arrived in the Holsworthy Parish in April 2019 as the Samoan chaplain and assistant priest to the Samaskan priests, Father Matthew and Father Chris. I was the parish secretary at St Joseph's Moorebank before I came here in March 2019. So Father Paulino and I were both new here together. When I first came to the parish, I thought I'm going to be in this big house all by myself and thought I was going to be a bit lonely. When Father came, that wasn't the case at all. Father Paulino and I became great friends. Every morning after Mass, we would have coffee and breakfast together and chat. He would speak about his life and family, and I would speak about my life and family. We would chat about our weekends and wherever the conversation took us at the time. It was just nice to keep each other company. He was such a caring, loving and humble man. But I don't think I need to tell anybody here that. I'm quite sure everyone knew him, what a wonderful person he was. He was so good to me, my husband and my son. We loved him dearly and thank him for all the love and care that he gave to us. When he left here on the Wednesday to go to the hospital, I stood at the back of the ambulance. He smiled and waved to me. I waved back and said, "See you when you come home." I suppose now he really is at home with our Father. I miss him so much, and I take comfort in knowing that he's now at peace and free from pain. Rest in peace, Father Paulino.
May I invite Nancy Morrissey to please come forward for your eulogy. Mai ana mo mau lea o na sauni mai lea fa mo mole o le pese mai le fe pese le Kalesia Katoliko Mary Mother of the Church Parish Films. Thank you for inviting me here today. My name is Nancy Morrissey. I became Father Paulino's voluntary secretary from when he arrived at Salionella until March 2019, when my heart valve crashed and I had open heart surgery. I had just been taken off the ambulance stretcher when Father arrived and stayed with me until I was settled in the ward. He visited me constantly during my time in Liverpool Hospital, Norwest Private and in Campbelltown Rehab. To me, he was the face of Christianity, my priest, my boss, and my very special friend. A breath of fresh air after having a priest who didn't speak to me for getting a glass of water from his kitchen, to this amazing man who would get me a cup of coffee and even eggs on toast when I arrived on Thursday mornings. He would make sure that he or someone in the parish gave me, Letty King and Shirley Ma, coffee and cake when we were counting collections Sunday morning. Children who came to the parish with their parents would be greeted with a smile and a handful of biscuits or lollies, whatever was available. He loved all children and would watch them in the school playground, wanting to join them whenever his health allowed him to. He was very humble, and whilst writing his homily, would ask me what a word meant. I would show him on Google what it meant and how to pronounce it. He was very open about his education. He gave his time, love and possessions, all of which he gave away generously. My husband Tony was in a nursing home with dementia, and Father visited him many times, even taking with him on one occasion a parishioner who played the guitar to serenade him. One Christmas Day, we decided to bring Tony home to enjoy time with the family. As I neared St. Therese, morning mass had just finished, and I pulled up at the entrance. Father Paulino appeared, still in his vestments, and seeing us in the car, rushed out to greet Tony, and he put his head in the car window and kissed him. That was a great Christmas gift for the two of us. His friends were many, especially Annie and Joe Cuso, which was proved many times. He would take Joe with him if he thought he would be having a glass of alcohol. Once Father and I went for dinner at the Sunnybrook Hotel, Warwick Farm, and as was his custom, we shared a few glasses of red wine. I was concerned as Father had driven, and I knew neither of us should drive home. I needn't have worried as Joe appeared. Unbeknown to me, Father had contacted Emmy, and she drove Joe to the hotel so he could drive us home. Another more recent time, Joe came to open the church and was surprised to see that the whole block was in darkness. He called Father a number of times until he heard a sound and found Father in a semi-conscious state. Emmy came.
They gave him some soft drink and called an ambulance. He was very lucky to come out of that in the hospital, as his sugar was extremely low. But God wasn't ready for him. One time we were having a meeting in his office with two men. One of the men became very agitated, and told us to listen to him. That was when I lost it and told him to listen to us. Father had never seen me get angry. And after they went, he insisted he'd take Tony and me for lunch. Little did I know that I recovered very quickly. This was the priest I knew, always very concerned about others. After I was home from hospital, he visited me every day to give me communion and asked me what he should do. I told him many times that I would not be coming back and he needed to get another secretary, but he would still give many people my phone number. Still does. Well, he still did, sorry. One occasion, I was about to see my doctor and I received a phone call from an old parishioner asking for copies of his adult children's baptisms. I told him where I was and that I would do it when... Sorry, I've lost it. Hang on, get it right. I told him where I was and that I would do it when I could. Apparently, Father didn't know who to ask to do it, and he couldn't find their records. I sat at the computer with Father on the desk behind me, with a smile on his face, to have me working there again. What normally would have taken me 10 minutes to find, organise, print, and email these 3 baptisms now took me nearly an hour. When finished, I turned to Father and said, I can't do this anymore. You'll have to find someone else, and you'll have to pay them, as I was a volunteer. He had a Vietnamese girl coming a couple of hours a week doing a church bulletin. I found someone who was secretary at another parish and needed extra money, who could come in Saturdays. This arrangement seemed to work okay until Liverpool took over and Father was sent here. I sat with him one day and asked him what he really wanted to do. He told me he only wanted to say Mass and be the Samoan chaplain with no admin duties. Sanctuary's parishioners could not understand why he couldn't stay there and do all that. I explained that wouldn't work, as people wouldn't be able to see the difference. Father, God heard you and granted you your wish. Reverend Father Tui Paulino, Kolio Tui, go gently and rest in peace with our Heavenly Father. I miss you and I love you. Thank you. Yes.
just before I invite the next person up, I was just told that we have the parish priest of the parish here with us, Father Matthew. Thank you very much. We are blessed with your presence. Le foi o tutai fanua foi pa ia ona sina le tua. Mori mawina to ia samninga fale ainga o le faktoalo mai foi o le nei fafenga o tatu wai fatasi. Fa malo mapumai ia to foi mo pa ia mai le fat foi taulanga le tua le aso. Fa tai lo to foi uso, fa tai lo to manatu foi. Ile maftanga le fionga ia patele Paulino. Ma lo lava e tutore na vengo pa ia le tu. O tatu muri maula so ai, the one and only Anna Whitney. Give her a round of applause to welcome her. And the next pese, o isi pese so ai. O le pese lea mai le fai pese a St. Joseph. Pe a mai a le muri mau pa le tina ia Anna. Ma ni mai a. God is good. All the time. All the time, God is good. Yeah, before I say something about Father Paulino, I would like to introduce myself. Yeah, but Father Felici already told you my name. My name is Anna Witime, and I am the cousin of Father Paulino. I'm ola molma. Ole a o mori mau lava i pa mastanga ma. Ma patele spau. O patele ole ngoan ma o patele il mato aina. O patele spau. Even our kids, they always call him spau. Ya o ma sanye ya. Ya. I have time, although I know ya o mo one ya have time for you. Ya feel nga patele ma patele ya tana ni fo ile ti akono ya mo lo ma no ya o mama stanga ma le tanga to patele Paulino. My first day when he was coffee I o ya ma patele nei Australia. E pea o a ori tangata fōlia o a mea uma ai e vili mai a tea. O isi a oi ofo I Paramata. Se o le tele o li poki mai fo I o inga o whaisinga lewa o nei Paramata. Ia, e vili mai tangata, e ana, you better talk to him about leam. Yeah. O fa ala me ko ke ve fa ye. E fa mai. E fa na tai ala to. A o. E ma fa e ma fa na o fa ya. A o fa ya tulai. Patel. O te le ta o ye tanata. Ai o te fa ya ti ai. Patel. O le me e ke aru e ke aru e whalo le ka ngaka ma le ka ngaka. E me pake. Pa whena I o ngaka. O ka e ai o connection e e vili mai ma e whai mai. E ni ma whai ako ia oi. Lai ka o mai au. Inga I o whai ako ia oi. E whai mai. Oka. Ia. Ko e pe e whai e pe ala koka. O au ia lau kia so I fua stoi ina o namla un. Ia o le whale e wā nā le li le. Ai mera e sauwha mai. Ia o le whai le mu awa. Anga mula u. O whakusole. Ia maa nega. Ko anga e kau sami mea lolo e aki lea. Lea ila lolo suka. Ia o koe ngā mea whapenga. Oke e mo o whaupua ia. Ai a whai aku ai mai.
o mai ai finingalo le li ia o le na ia fa ia pe o isi aso na fa mai le li e o lo taimi o you too careless in low diet ia o la le ke le o sky wa sky ia e fa mai ia o ngani ia le ase o mai ale o kibo o le mena o fa pe ngani fa ia tala patela o I ko fo le makawai o pakele he's a humble man o le o fa matala le tamata he's a peacemaker of our family e alo alo me matoa inga ia fai dramas ia o ia lava ne fa to mai ia mato au mato ai e tau le ini tamba o le mato ai nga o kengi e fa me la ngai e a foi a ka me foi e o lua a fai ma ia foi se fa le la ba ko ai ngai o malo fa la ma ko kala mo e kala mo a o pa kele e kala mo foi le ele a fa pe o le ka me kiki he goes down to that level a fa pe ka makua ia o mixa e a lua mi le ma mi fa le e fa pe na ia le neta matza o isi foi ia so ia a fai ma fai na jokes wale a foi e fa mai na ko antes se a pa que ia pe vale e ma kala ia o aka le fa mai ia ali fai foi kala de o fai ka kala ma ia o na winga na ese le fa malo mata a le mama stana I don't know. Okay, one mako movie Brisbane. Sa utan no yai. Pakele o mako le na o Brisbane. Ai fai mai. Oi, ai se a faku. Ia e fai a tom malanga fa nga o le fia o awa. O ke le ka fia. Ai fai mai nang kale kia. Pa a fa pe la o man na o ia tom malanga fa nga o e mo. Ia ka foi na mo ma o ia o fa mai a fa pe o fia o tom malanga fa nga o ia ka foi na ia oi o fa o ke le ka no fia lo mo fa pia to ia o le o ko a o ke ia ia e fa kua mai a wa o le mako ai no o pakele e bili aku isiaso ia le la ko ka ke faitina ia fa ia okay awa I le le ia e tom lo tamata ia ai le ia wa ku pakele e wona o e mako ai anga fa mon a sa pakele whatever la pisi le lo please o pakele le sa fi relax ai aunge sa pakele ai pakele ko a foi ai mai e pakele o la fo ya merena fa ya merana foi e Tom warned me before pakele comes for dinner because e lo pa e makwai e nga o wa e ma fai o yengi me e o nga lava a wa le kele o aso a la kule o mi se sa ele que apa que por e que vai qual ele polo shirt le ko a le wa fa ko ai mani mano o fu kan lo o fu fa misa o ka se le fi ka wila ka vai wa o le me nga e fa kua mai ya lo tinga a o so I fu fo ia ma ko ya anti anga fa pe fo I sisters anga se ka kua nga ia Paulino Paulino ele ke a o ko ma ko fa le ka sa lo kingo ai fa sa ele e fai mai ia lo tinga Paulino fa so off ia wa ia malingi ha se ia fo ile e la sulu so he is that sort of a person ele se kanaka fo ile e fa ma wa nunga pe ia o isia so wo over humble fo ile nga
Wa ai menga o ke fai soa ia. O oi. Ale sori ai o ka ngaka I lo. Awane I lo anga malu o wa so lo anga malu. E fa mai. E a. O oi. He doesn't know how to spell the word no to anybody. Yes I mai kamai tiki kau. Se au winga nei tangata. Le loto mawalalo. Ki ngā pekei ka koe whai aku se ka lau sisi e whai. Ia ai se le lofo ka ngaka ia oi. O whai aku. Ia o kai meanga ka pia. Ia mai mauroka kai ni whai e wai. O le anga malu. Ai se fui kei mua ova le anga malu. Ia. Pei o sa ua o ngā manu mau ia I le. But Paulino, he is the second eldest of the siblings. Four girls and 2 boys. 2 priests and 1 nun. That's in their lakoa their lio. Their wahanuia, their koeo pakilmos. On our way here to the service, and pakilmose rang me. Anna, I am isolated in a hotel, but tomorrow I ring you to pick me up. If I've been halfway la ini. I ona ole pakilmos e kale fa ngani la va beao ai mai folo cousin nei ngipsila. Whakoa maua le okay manikilia a pakene mose anga po ua kāle se furu mane lua. Aua ia a tonu vi ia lea li ua tali mai tau sanga sa whai ina ia tau mawhai pakene mose se ina ia mawhai mai lona visa. Ia o te re pawanga lea Wa foi mai mose vidia foi las falei. Efa mai foi mose well he's gone crazy. Bawan me ofia o mai nei lo nosto. Ia ai vidia tu efa mai se ama. Well, yeah, because we never say anything to him. Bawan me because we know the situation na yang mose. He's dying to get over here to see his brother. But wafanya ka kelele visa. Ai ke wa vile aku foi las valile afa mai. Ano. Se o ke loa o lo ko mangi le sabe ua o pepa. O ga mai. O ke loa pa ke spaulie o spaulie pa mo ai o lo ka pepa ko ka ua I luma. Ai la kuya ko sabe o dalo ari dalo ia awange yo ai awange yo sa. O whaku, oi. Ia la me la whai fura ngā kala. So that on Friday night, I'm telling you the truth. I went home from Celia's house. I was talking to myself and I was talking to him. O whaku, Pakili, Paulino. Ia, o leo o whamai mo se misalo o inga ke kango sa veo e se nga pepa. Ai, please Paulino whamon mole ia maua le visa o pake Paulino o I pake mos. Well, anyway, God answer our prayer. Saturday, about 4 or 5 o'clock, I koe vini mai New Zealand longo mau. I will go stuck for it is me. So let's walk for it. You have to do it 3 days before you go to the plane. I mean, I never for this walk my for it. I said, my ya nga faila ya le more. My visa ya okay. Fakali say ele kai Yesu le nga lo fa mana ele final. Yeah, anyway. Whakoa maua hari ki dianga po wa kāle se furu mane lua. Yeah, I was south for I kala for le pai so ai ka ko sa mo pe a whainga kāse mea. It's who you know.
then make it easy for Lily. Yeah, on the Melna, we saw fire of Mamu, come up again. You're there, yeah, but one maybe Lily. Yeah, on the Paula now, start. Joy, the woman. Yeah, I am a Lia Laban Nea Fiat.
Davnol me tuina atu le molimau o le fionga fai malo i on ni pali. Fionga ia no fionga le fuyo fasau pa ia mau runga le ai. Ama e al molimau lea, ona sauni mai no lea o le pese o le aufei pese le kalesia e whakasa i Penstown. O le atauto ia, whamaene o tei o loto, o pa ia sa ato whafa Samoa. O pa ia lava ia mai le wawau se ia o le whawawau. O le ale o iai o le anunu atu whanua o tau sala, e le mamanu o whailaunga. Latu o lo tau sia upo o lo tātou le tunu. Na mātou whapea nea ia. Te ruai o lo whiungia le tātou mau. Telefoi nai whanau o lo iai. O la mātou whao ngā ina se ngana. E whai mo fie. E la o fia o poto. Ladies and gentlemen, my name is Ioane Pale. I have the title from Samoa. I'm a chief. Whai malo toa Ioane Pale. And I'm also a chief from Wailoa Palauri by the name of Lepa. However, in the first book of Samuel, it says, when the children of Israel heard the news that Saul and Jonathan had died, were killed, David said to the women of
Jerusalem, or the women of Israel, if you cry, so you should. If you cry, so you should. A whai o tō whānisi, o te tau no whānisi. E le whai whiau lea. What David was getting at was, it was so that but the jewels, that everything that the Jerusalem ladies were wearing, and they were so happy. And that's why David said, the man who put earrings on your ears, who put the jewels on your neck, so you should. A whai wau tō whānisi, o te tau. Aisea. O ne o le whai whiau lea. Sa whātau o whaina o tō paia. E ala le sākala meta paia. E ala le tino paia o tātou whaola. E o le toto o le tātou whaola. So you should. Lea whioma paia lea tua. The proclamation of the Word of God. He was not only proclaimed, but he was a very gentle, very humble servant. And truly was a servant. And I'm going to let you, a lot of people here, I was a priest. And he was my assistant. At Manono, Malutau, there was a man. He always say the most outraging things, but nobody cares because that's his nature. He doesn't want commotion, so much fuss. He was all ready to bring peace to us. In our family, when we get together, like my sister Anna was saying, he cracking jokes no matter. You know, his sisters were there. But somehow, Paulino would crack the jokes. And it was a dirty joke. Everybody laughed. And that was Paulino. But he knew how he, you know, at one time he was the last driver for Cardinal Pio Tawhino. And one day Morrissey said to him, "Now, oi ale fai fe au fa vale le so fa mo ma mo mo ya ka nga. Ale mo fa mo is fine." You know, and I heard the cardinal said to him, "Oh, you stupid father. You know, when are you going to get out of the idiocy of it?" So much so, because he always says yes. He always says yes. But he forgets that he had already said yes to the others. And he goes and said to others a different thing. And that's Paulino. When he was young, you never believe it. Paulino was sitting in front of Emilio's shops selling the mangoes. Paulino. And his sister Imen, who's be arriving, she's there now. And it was like that. They were selling kapa in the Leova'a here. And more came up with their brand. And they thought they were better than the one that they produced from Lava. Anyway, whatever it is, I don't care. But that's what Paulino was. So when he grew up, that when they left Moimoi, he worked at the potlatch. You know the potlatch? It was a company in Samoa. They were manufacturing the timbers. They were selling out the timbers, you don't know, at our south. And Paulino was there. He almost died there in one of those big tanks where they boil the trees, when they bring it in. He almost fell into one. And I said, "Sorry, you look after yourself." And then he was, then when
to appear. He was working at the farm at Moimoi. There he was. Kaususu. All the sort of things. Paulino went through all that. Until he became a driver. He knew how to drive. And he became the driver for Cardinal Pugh. And he was there because academically, he was not that good. Honestly, he was not that good. But Cardinal Pugh sent them to Oregon in America, where he was educated. With Father Nemo, you know, Pilimai, and Father Karasala, who is about to come. And they were all there. And he came back. And I prepared the day of his ordination at Leova, where he was ordained. And Father, it was good to see them. You know, in the family of us, the family, there are 6 priests. 6 priests. All the sisters, we have, myself was the eldest. There was Father Paulino. There is Father Morrissey. There is Father Staus. Before Muliaumau, Father Nico Staus. There is Father Felice, who is working in New Zealand. And there is Father Paula, who is working in American Samoa. So there are 6 priests and quite a number of nuns in the family. It's a very religious, staunch religious family. And that's all from Safoku, but we have other parts because our mothers and our fathers, like Paulino here, his father is originally from Whare and those areas. You will hear them later. But all I can say is that I never forget the Christmas day. And I was telling this joke. And it was not a joke, it was free. And all these people from New Zealand, they were so fond of Mary. And nobody's. I mean, Mary's a special lady for us. And there he was. I said Mass in the midnight Mass at the Malokau, and he said Mass in the morning. And the next day, he said, you know, people got a shock. And about 3 times he mentioned that. And he said, you know, last night I couldn't sleep. Or almost because at the time when I was there, was only Mary and baby Jesus. And there was no Joseph. So he was saying to the people, remember always Lom Komani. Nga lakusi e Joseph Maukaso, ma se me kualo. A wala la fangangi. I want to look for everything about Paul, Joseph. So I want to see Joseph Maukaso. And I was like that. And that was Father Pauli. He drives the car and he goes to sleep. And the next thing, he said, it's the Holy Spirit that drives the car. You know, that's the key. Father, it's so hard. I know you're the second priest in our family. You left Samoa to come over here to proclaim the word of God. Not only the proclamation in words, but you really live it. From what we've heard today, you visited the sick. And so many times, people say things contrary to your work. But you didn't care. So long as you do what we pray every day. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. May your kingdom come. May your will be done on earth. You are doing the will of the Father. Thank you for the time to get to know you. And there is so much I know of you. Say hello to the others, to our brother priests who have gone before you or who will be going with you.
pray for us. Pray for all of us, the people that you administer the sacraments, that you offer the sacrifice. Pray for them, and we remember you in our prayers. Have a good trip. Like Anthony said, I didn't come to canonize him, but I came to bury him. Where I live, up at in Queensland, I came all the way when I heard that you have gone. Your brother, your sisters are here. But according to the law of Australia, they needed to be quarantined. Thank you for all the time and all the prayers, your support, and everything to me. I know you always respect me because I'm older than you. Father, have a good trip. Yes, sir. Father, when we are there, to Uma, and my say, "Wo my masanya pate." Now, find out when to toffee there to sauce fat for Paula. After telling look to all of your pate. Fabel so much ya corner of Malufo in a wine sa. Oto Umla, thank you so much for loving him. And loving him is loving God. Let that Paul says in the Colossians, let your love be real, not only in words, but has to be in actions. And that's what Father Paulino did. God bless you.
Le vanol nei whaktai le whipese molmudiinga mātou fie whaktai le sunga whengainga I lo tu sao taua e tu sao Moimoi o ni fiaf. O la watu whalalo ya Louise Freyton, one of Paulino's nieces, to please come forward for your molimau. Amae an molimau o Louise Freyton on a tamaila pese le whipese al Divine Mercy, Good Shepherd, Hoxton Park. Good evening, everyone. My name is Louise Morrow. Oh, okay. I just wanted to say a few words on behalf of all of us Sydney kids about our beloved uncle, Paulino. Growing up in Sydney, there was only my mum, Celia Fretton, and everyone knows my auntie Anna, Witamere, with our families and our little families. So when Uncle Paulino would come over, he was surrounded by all of us young ones. Uncle Paulino was a very simple and humble man. He passed no judgment at all with any of us. We could all be ourselves around Bakele. Although Uncle Paulino was a priest, we saw him as an uncle first. When we had family gatherings and special occasions, he would always surround himself with our kids, always wanting to know how they were going in school, playing with them and talking with them. I think he loved being around our kids more than the oldies. When it was time to eat, he always blessed the food with a prayer and his favourite song, Lo Oatue, and he made us sing it and do the actions. Bakele baptised a few of our kids and we would have kongai celebrations, and he always came late as he always had other obligations like weddings, birthdays, unveilings. He was a very busy man that could never say no to anyone. So by the time he did turn up to our house, we were all drunk. He saw a lot of our nonsense and always sat there watching us and laughing at us. Don't get me wrong, Bakele always loved his red wine, so whenever he came over, he was always covered because I love red wine too. When Bakele's nieces, Tiana and Neti, came to visit us from the States, Bakele was always the one to do the airport pickups and airport drop-offs. He didn't have to, but he always wanted to. He always went out of his way to make all of us kids feel loved. One of my fondest memories of him was when he turned up to my house really late. We get a knock at the door and he tells my husband Nick to get the food from his car. I think it was 9 o'clock and my kids were already asleep. He drove to Hungry Jack's and bought us the biggest feed. He probably thought the whole family was at my house partying. Bakele, Uncle Paulino, thank you for everything you have done for our little families. Thank you for the love you showed us, teaching us to be better people inside and out. You are in a better place, and we all know the gates of heaven opened up straight away for you. Rest in love, our Miyagi. We are all going to miss you. Thank you. Salam, my head,
My apology, Louisa. It's not my fault. The man behind me is fault. But I assure you, you've got the family joke and the family voice. You really sound like Francella. O le isa tātou Moimoi o mangele mulianga la fai. O le Moimoi foi lea le tu o le ainga o le fionga ia pātele Paulino. Ala watu me whanalo wha mulianga i milu nei. A maea Moimoi o le fionga ia mulianga tele. Ona mai lea o le pese lea le tātou whai pese mai le tanga luenga sili nei au Wollongong. Mai makanga luenga. God is good. All the time. Always. Now, for you see the fear, for you suffer kalama ni fear. O lo mo o mangele mu anga la fai mangele. Ya e mo no pa te loa Patalo for the film partir de Parish, Kolio Salima, for the film Patermo Mapusi, ya me se foi le suna ya con ya fa foi le paio suma de telefono ka me wen mai fia ya me se foi le paio ta na wen i permata fa foi sini ya no Wollongong ya me se foi le suma fa fermena mo Latu tua Io e care sia fia e mi se foi le paio Samoa o langa faru e sini le fale o te iai le fale o le fa no noa nai lo le fale o le fia e sini le aso o te oti ai Nai lo le aso na o whanau mai ai. O lo ola, o lo manuia lea. A lo woti, o ia te wiso lea. Sa tau na whaiso o awa noa o te Moimoi le ia fiafia e whaftai a inga ngarua. Papel matanga ruenga o maua so wa noa ona ia ise me ta o le te fia tau tala ia e ala le mama tanga ma le afio ya patel Paulino pa maru wa o ta ko I le tausanga e lua afe ma le wha se mea po o Iuni, po o Iulai. Kai mire o kai telefono ni kanga runga paramata se ipaani e le tionga e apatele makusi o kai le matanga runga. Ne o tō mai tau mai o i whamerina le matanga runga i o se si tu. E lua afe ma le wha e se leo Iulai. Le aso le o kai telefono mai le tanga runga paramata. O vai tani fo i lea o iai se fai au Samoa se i vana nā lea fionga e apatele Morrissey. Ma sa fai loa le mātou talatalonoanga ma le pa ia i matanga ruenga a paramata. Lea sa talo sanga i nā iloa se mātou fai au Samoa ia mo mia i sini nei. Sa o mafo fau po le ale awala le afai ele mātou talo sanga mo me se mātou fai au Samoa. O na ole vai tani lea sa whaamtari ele mātou fai au. O na whaatau nuina lava leo lea fuafua mauna. Ia o na fio mai ele o lea fio mai apatele penitiko mauna. Ia i sai au i sini nei. Ia i peitari. O le tusai ma le fuafua lea vai tausanga. Ia sa whaata ape loa ia tai fono le nā vai tai.
ia matalo sanga I loa kai telefono ia lana fai fe au Samoa ia e ngā hua I tonu sini nei ia lea na e ai si tō wha ia I le ofisa I tāngā ruenga pio no kai telefono ai male tāngā ruenga paramata ia o mātou sawaria roa le bishop I Paramata Diocese o inana nga I ele mātou tarusanga o sana sosoani o tarusanga I Samoa ia ke po ia ala pati mata ia mo se mātou sosoani pe tolu masina ai maua mai loa le whautaranga o lea ua fiu mai le mātou whaifea sa o wanu whaatari marai pāne o le fionga ia pātere Paulino o lona ua I tausanga lea na tau nuku ai sini lea ia e ngā rue ai I tanga ruenga Samoa o le tanga ruenga whona lea paramata sa ua I ngā rue ai ia pātere Paulino I te tonu o sini lea a o fuafua atu la I taimi ua wala wai a lea tua le rua afe rua sefuru ma le lo se furu ma le walu tausanga o lana ngā rue I te tonu o le ayo sini nei I matanga ruenga Samoa whaatasi ai malana sosoani tonu o Parish ia ko le poini le lea sa mana o tutura ia mo le silafia le mamadu ia tausanga na ngā rue ai la fionga a pātere ia ma le tausanga na tau ai tau nuku ai sidi nei na ngā rue ai ia o le tamai a pātere mawhanawhana le mamawhaka pei fo na maaria I mori mau le ufani a whai marotoa whaake foi ana ma niso e whanau ma le aina marua o pātere o se whaife au e roto maula e anga manu e ioe lava le whaife au so se mea po le le mawhai e pātere o na whaau ai hona puliro le taimilea e ioe lava e tau matu le taimilea o na winga I e whai matao na whaamana le mātou mawhitanga na pātere o mana tua fo le aso na wala uia mai e tua funu ruas puma le tasi o wa fiu e na fio atu pātere e whaatau nuu saunu na mai al saunu ngai le aso ai saunu mai pātere o le ki o le aso o le rufu ma le tasi o wa fiu o na ofu whai nisa e o mai teine o lo teu pelo na rae whai nisi sārea I lo mawhani tafa le alikari e whaamanatu ai te pāti. O le mea lea sa o tau mawhai e maua so wawano ia maua so wawano te mori mawai le aso o le tamā ia pāti. Ia pātere whaafitai mo mea uma sa e whai alo mātou ai ma ua ma le whaanau mo mātou ai. E le mawhai o na whaangaroina oi I o winga tau sa fia o lo wanga maru o lo wanga maria I le mawhai o na whangaroi. Ai tā lofa, ma te tara lava o futau, o lo e whaatunga pauhia ma e whaafare e mari I nei atu numa mau. O lo rau o tonga I osi taulanga, ia lava o wala au lea tua, a o toa I nga nuke. Ia manuia lau malanga pātere, e le maa sau I so mofuanga I te nofo ai le lana, wa sau lia I le atua lo mofuanga, e te rua whaatasi ai mahia I le ola e whaamara. I suafo Yesu. Amen. Amen. Amen.
se pati mo le fai pese mtano lo se single man late. The next on our list, on there is an edition of the Moimoi from our family here, from Moli, Fapu Tato Moimoi, on our lewa, or therefore you face on proclaiming. So I grew up to learn this philosophy: more words, more mistakes. Less words, less mistakes. No word, no mistake at all. Palautuaya Edmund, Hayden friends, please come forward for your Moimoi. Mai Moimoi, on a talotway of Fekese, by Mercy, Hoxton Park, Morrissey to Bessie Famano. Oh, this Austrian. Oh, St. Anthony, ask for yours to please. Our father, our father, our fear and the fiafi, I can go. If you want to tell him, I told him, if I pay for it, if you want to fight out for 2 or my name is Edmund Heidelbrandt, and Father Paulino is our relative from the village of Holsworthy, which is normally called the Big Island. Our great-grandfathers are brothers on my Holsworthy side of the family, Yose and Yone Igilolo. And I'm sure any Holsworthy here will know of these families. But today I'm here to pay respect and to thank Father Paulino for his great service to the church and also for the wider communities in Australia, Samoans and all other people of all different races, and as well as my small family. Our dear Father Paulino is a wonderful man, and he is an extremely humble man, which I know it's been repeatedly said tonight, and that's because of his nature. He is a very receptive servant of God, and he never say no to anything, which is true, and it's been said quite often tonight. We enjoy listening to his comfort words during our sad times. And when he comes to our family, he loves telling stories to our children about our family ties and connections. I never forget his words. As soon as he receives a call from me, he will immediately say, has anyone died in our family? The reason why you call? I say yes. And yes, I have called him a couple of times for help. We met Father Paulino back in 2005 when we asked him to conduct a family service for my late Father Fritz at Bankstown Parish before we take him to Samoa for burial. Then he did burial services for my grandson in 2018, my Auntie Tepa Avan in 2019, and my mother Lalfa Igilolo Lapen in 2020. In our last contact with Father Paulino, we wanted to arrange a time so that he can come and unveil and place the tombstone for our mother Lalfa. This event was postponed because of the COVID. Now that Father Paulino has ended his work by God, perhaps when Father Mose arrives here tomorrow, I'm going to ask him to do this last task for our family. So, Father Paulino, I know in my heart, God is waiting to receive you in heaven. You have indeed made us all proud of the good work and the deeds you have done in this life for God. And I can tell you, we love you, and we dearly miss you by the families of Billy Lingiro, Laufai Lepen Lingiro, and Tupayan Seria from Heidelberg, Yumanwiro.
te walau atu I ana lemi. Kamuli mole mali mai mo lau. Lau moli mau. Tasina moli mau o tatou ainga. Mai a moli mau ana lemi. Ona walau atu lei lau fionga le te fono. Fionga ia mawhana ni mata. E whasauni mai mo lau moli mau. On piafa te makanga renga whamulu. Paturole paia, o au whainga bena paia de atua. Whaita le paia Samoa o Kutumotu. O ao, o Niusa, Ana Maria, o le mine ngoro kamanga o wola mai, au lo whaiku whaipoipo, o le longo I tumua. E fia whai se mātua moni mau. E fia whai se mātua moni mau e winga I le whaiwhi au leo, waka oku mai mai I, mo le tau sila fia, o ao e uso matina ma pakele Paulino. O lo kuangange o pakele Felice leo e ngalue I sila. Ia, o kei roa kele fonu ma wale au pale leo. Ai o mafa o fa peso o wal fo ya uye fa se ma ko mo ni ma. Nge ke wa no kama le ai fa pe. Ma ye ke la ngo wa ma ngo wa nga na le mo le ya lo mo ma ma ya. Ia o ma ko ma ska ma fe fe ami. Ele ko yeso o le o ke benga ka uan. Ya fi mo ya fa ma lo, ya o le uso ya ana, ya o Luisa. Ia o kana ma sanya. O le kelo kai, e a fio kai whaiwhaiwhau ni mako me whai o e lo whane. O le mea langa ki whaiwhaiwhau, so se kai mea wakua. E a laku ama a wako o whainua I ngai ongu. Ia peo mea nga o whaalongo lo kala o misi a. Ka misi fo lewa e no le, o le soifuanga ia le ko mi feo kai ni. Ioe, ka misi fo nye mea. Ia. Ia. Na o fiong pa kele ka kuanga kia oe na ngonga lavan mako whangongo. O nga wale au wai ma mai ska ko ai na mai Samoa o ngongi whama. Ai o kei roa lewa ka ungu ia ka kele mose ia male uso fo ia ime ia kumpo kai au pa mako whenua ia. Ai o manga o nga ka ko ai na Samoa. Wa fia au wai mai lava, ia ale lava ne COVID, ia ko a au o e mea. Ia, whafkai mo mea uma, whafkai so se mea lava e whai konga ka ko aini. Ia e ke loko aku lava. Na ngonga lava whangoa la misi fo yo fo inga. Ke lo moni mau meo whanongo e sa le lei lava. A ka ngoa foi a o ni me foi ngal ki nga e no ele fika e ke yoea me nga o misia ka ko mafkam pakel fa kai o se kai mo mo le un fengo ku e fa pe du mon ka pa fa se kan fa kai ba ya ale wa ai le o sa o ke ku o ki o mai fa lo mon ma ni ya wa ka fia la o mangola wa ngoa ia ma ko sina fia nga ia ka e uso makina parte Paulino ia spau manguia la malanga la misi ko fa muinga ka kalo mai mo ma ko fa ia manguia la malanga spau fa kai mo la mo na option ka po e nasi ka ken ka Paulino matua no. E Moimoi ia no fatulo le ofisa tupu na ngai va. O te fatulo fo ia fio I tua isa. Fa fe ai mo to futua.
Whape foi ainga whakawau mai masani. O te whātuno foi no whaperesteni, ma o tō ofisa tanga luenga e fia. Whātuno foi mawhtanga Yesu lea ngā rofa, whapesa mo poto. Tulou lava. Wa o i mwhana ni mata. Sina o to tonga o mata mawhtanga me tamāwa, wala ngai le tua, whamanava ngā luenga. E tōru wāni upu o te whanganga, talo ainu mata mawhtanga me tamāia Paulino. E tōru ni tuti tāu e mwhai o whaamtalai nai la mato mawhtanga. Ma si o mato te mā loto alofa, a marunga le loto mawalaru. I te tonu o mtanga wenga, e pene alo mwhanau le tamā, e aunga sā ma tupulanga talvau. Ai, sau noa ia whapea. O tau matutua, sene ai, o kei ia o tau. Ai te pu e le whātua tua ma whawhai lele alo ma whanau, alo mtanga wenga. Lona alo malu, ma tau sa fia, sa whaingo fia ai, o na tu wai lo na ola whaarenganga, la o tasi ai i mātou lana tala loa ma whasoa. O si tamā e ti mati ma tua lao o walta penaina mātou le ola whātua. Lona alo malu, na ia talia ai whita ma whaintaa ngā ruenga. E lea whaingo fia le tau whaingo, o le motu, whainga tā o sio mātou te mā ona lona nau na ia tasi tangata Samoa e ala e lona walawina mai le tupo. E a te anga taitai ma ai e ia tangata Samoa tonu sini nei. O se a whaingo mawhai lona whingalo ona e pele le atua whapea o ona tangata Samoa. Sa mātou la ngona ina mau mulu tai pea, ma tu watu, I le tua la ngā luenga. I lo mātou la ngā soa la ngā fionga. Tele ni miti sa whasoa te akono, na si ona whaletua whapea I mātou uma, e ala I lana sirsila mau, o wale atua malana ngā luenga. Whai mai, e mana o whātu se ho. Mo tangata Samoa Katoliko, a wā halo na whanau. O Paulino, e tutusa tangata uma I lamba ai, ma o se tamā e la lata wai ai, aso uma o tangata a mese le tupulanga talvo. Lana whaituanga I ai mātou, I asa ili lalo malo. E ala I le vāo, ala I le vāo whēloai. Nofo whēalwhani no whē whaa mana wa. Mai whape whio mātou whangaru e. E te le whia pe a mātou whamawai o rea mātou wo. Ono mātou te manatu, ono mātou o ngā ruenga. Ai sa no mai o tātou manuia I o tātou mawale nei no whanga mo sa mo uma vi ia le atua whaftai mo a onga lei sa e whasoa whasino mo I mātou whatai ia so mātou leo whaftai pātele Paulino. E lupe whanele pa I o ainga na lua. Le a whio le ainga sao malau. Le lio le tu. Ai tainane. Le a whio le tua o Yuli. Ma moe o nono. Ma le tofi whasono I tangata o le tui atua. Sa mātou tiu. Wai a wā le tua a malon whitangaro. Whaftai tele pātele. Sa mātou tu māti lai, sa mātou tu mā poe.
Ilang tanga ng Samoa sinne. Ano faanga le no vai o lau faala. Lau tanga ng Samoa. Ia manuia la mulanga. Pateli. O te mau tanga ng Yesu afuman malo Yesu. Amen. Partai mo makawo. Ia o tatou pese le la soa nei o pese foi mai le Divine Mercy o Hoxton Park, Kamanimona. Ama e al pese le Divine Mercy. Ona sauni mai no le o le Moimoi o le whionga ti a kono ai savali sana. Skaka. E li faiese Moimoi e Moimoi whaafikai na o whionga pākere whileki. Ona e tanu ai o pātene Moses e o Pokalami. Pei tai ia talo sanga mai i la o whionga. Whaafitai tele lo whaiuso. Tai lo nganga il maftang tai fo ila o fionga pa tele
Makusi ina le mo so wa no is time mo muria ya o le fa o stuff time au tilo le tule no fa pele sa o fa la le o maria o au tilo fo le tule sa o fa la le maria ma fuesha o le uso o si taulanga ya tia au si tamai ya tia o le malu si ango le ngaru nga pāteli o le alofa ma le ioi o le vai ingo o lana ngaru nga o le alofa ma le ioi le awauna le ie ma le whamau ulu whare mai e le whiwhi o lori e te tau mono mea ia upu mai le evangaria pa ia mātai e whaatusa ia i le au auna a lana tau tua le whionga ia pātere Paulino whaatasi morono tau i ua sauni e lo tātou tamā i le ola e whaapau o te mai whātulou lea whio le tua na sānei whātulou isu ngai whawhengainga o tō wharitua mai sos whata whaitaulanga whātulou fo i lea whio lau no whoto tamaitai sao tātou whatasiai whātulou le pa ia lasi laisi o sā mo o sao nei o tō pa ia mamamaru whale atu le anu no watu whaatini o tau sala. Wau pa ia mai le vau. E o i le whaapavau. O te fia tau tala e whaise mori maula i titi le maa maafutanga mai le awhionga i le o staulanga. O sina tala o tō tufoi. O lana ngā ruenga wha o staulanga i Australia. Le tau sanga e lua hafe ma le whai le aso fito a Perila na tau nuai le na whionga i lau whanua o Australia. Ma amatai le na ngā ruena wha chaplain. Mo le tau sia ino tangata Katoliko i New South Wales. Na lala mwha mautu le pule anga Paramata. Io ni sao ngomri anga. Whapena ino whiawhio ai whaile na ngā ruenga i Sydney, Wollongong, Newcastle, ma Canberra. Mai o na tausanga e tōru i Paramata, o nā whio mai le Sydney, o mawai nisi o Parish pālangi, e ngā rue ai, mua o St. Francis Xavier i Lunia, lona lua o St. Joseph Moore Bank, Lono tolu o St. Anne i Bondi Johnson. Lono wha o St. Mark i Tromoy. Lono lima o Saints Liverpool. Lono ono o Sadia Mila i mawhai wai Holsworthy, St. Christopher. Mai whamana reina e lea tua na ngā ruenga i nā o inei. E maliu nei pātere. Walau ina e lonta ma ua se furu walu tausanga sanga wei Australia. O le tele o tausanga rua pātele Australia sa tau tua i Parish. I Parish ya Mila. O le amatanga le maa maafutanga malana whionga ia pātele na amata mai lava ilo na whatu a taunu mai Australia. Mai tua tele ni se isi le fiele i tū. O Parish umalawa sa wherwa i ai ma whiawe i ai pātele. Sa to soi le lori ono le taimile sa o ave lori ai. Salo e wha mauni e le tua whine ia tuala meleane le te vai e i o le whailau tusi lea pātele Paulino i Paramata. O tiasia se tia i mamata noa fo i mea tau e kalesia mani ngā ruenga. Ono le taimile o le o acolyte. E Paulio le ngā ruanga me whai ona ofiso son iai.
O le mea foi lea o te mana tō o mai lava Parisi sanga due ai. Na sa o muri ai lava. Fatua mo tu sia le mahamafutanga pātere na o fo i Samoa. Mule a unga telo se Moimoi i le lua afis fulu. Ai sa toi whaua wina le mahamafutanga masi o tama. Ina o toi fo e mai i le lua afis fulu tolu. A fuala i tau sanga sa tau nu wai pātere Australia le lua afe mani fase o mai nei taimi rono winga. Ua loa le mahamafutanga. O lo wingo patele e tele nga luanga sa mang nga luai ma patele ai o se nga luanga sa pitsili un tele o le fa ma ko poina le tu planga talavo mai le tanga luanga sini o Wollongong Parramatta Newcastle ma Canberra mo le tapina ino le aso tu planga talavo wa le lalani o le Sydney Word of Day o 8 o le whāta singa lea tupulanga talavou e le mawhai ai o na ngalo pāteli. I talatala no mai lawa le maa e o le sao tupulanga talavou. Ai mei so fuwhanga o ngasa whāta nguina manuia. A lea waa mata o na iai fuwa riadi o ana ngaluenga. Pei o na iai au nei te tu watu. O lana whautua, ma lana te tau. Ma mafo e ono o fua o na iai li skola lea a le sunga lea seminario Upper Amoliota le si lea fua ngā ruenga pāteri a le iai le si lea lawa ma le wharitua ngā onga whāti a kono i Samoa o fua i o whaaliani o lana ngā ruenga se furu walu tausanga o whai i nei Australia. E tari tono le aini se la mulu mai o lana awhionga fōi o le wha o sofianga lea. Wa! I le tausanga i lua awhi se furu maleiva. Ia. Te milea o lai wa tofia fōi a ole anga o te pā o te. Wa aia le mta ngā ruenga sa pastor leader sa finga ro ele tanga ruanga ole asa ili mai se o staulanga mai Samoa na o to e fiola fionga patele spa le tau sanga e lua fisum le ono e va aia nga ruanga ono o fa popo ni sio mato jute ile pule anga sini le taimile o le van talo mai ai patele fa pe mai ta fa o to fia fai o to fia fo I mai le tanga luenga se to tu fa tasi tanga te Samoa o mai o tele nga luenga I mila o le nga fatia au matua fo o pula vai sa no mai ai na la ngona ai mo le loto I lo na nga luenga o lo na ia tu mau pea le ange ni o le fu o Samoa mai no pe o tatou tangata I so se poklame ma fai ngā taulanga I fai le archdiocese I sini nei. O lana tali fo I le na whaadia I ofisi o le pule anga ina ofisi ni ia suna whingangalo I se tasi o matu whonu. O a whiaunga le lei ma le whingangalo na tanga ruenga mo so la tau tofi o se osi taulanga na whaatalo no ina. E le I whai ngā tāre wha ngāsono ina suia inga o Parish e ui la veri mai on tausanga e se furulua I mila ai foi a wā foi o malama le official pule anga I le tūlanga wa iai le ngase o pātele ma le tūlanga foi wa iai lo na mahalosi whaatino ai la ngā luenga tasi le masina talu na awhio mai pātele I Holsworthy ai a mataleona mau wa ailana fo mai au mai le poti le fo mai toi se furu paseni le mahalosi o na whatunga se tulo Yo se furu paseni lava le na e whai lava rana whale ai tupe a whaini a mato suwanga I lo na ngasi masani afsi yato ina tanga luenga o a mai lo na whatu ai tali mai se tulo ko ngotu manafi
O le fatu nei, o le fatu le povi. O lono winga e whainga luenga ma le fatu le povi, a o le tino ua vai vai. Ta lo whaia pātere, i le ngalo no winga maalie. O lau sila fia umai tangato no winga i le tu e whaamtala ina. E rua lava o no winga e whaipea ma o whaamona. O lono ono sai, malono o si osi a inga. O lau, o lana saunoanga lawa e tangitangi pe o taringa i taimi mati whaafianga iaimu. Whaafianga iaimu whaafitau i whai mai. Ia rua maua pele ono sai. Se o le tangata e ono sai. Na te maua mele lei. E osi o na inga i nei masangoa. Tusa lava pele mana na o iaina i ono tō whaafine. Masi ono uso. Ai whai lava le tautua pātere i si ona ainga. E osi o na ainga whare Parish i so se mea e fisoso ni ai i tangata lotu. Ua umana tua ai le si aso na iaile mali ua le Latu aina ili i lewa atu nei. O mana wa mai a whare mai si o tamai e ta sau. Alu e wa ele tonga lai lalo lo moen au mai. Na alu le avere te utusile i o ilo aina. O la fisosoani le na. O te ia le whawhenga inga ma le whalitua ma le aina. Ina ua utu watu ma le mea ma le fisosoani le pātele. Ona winga i e whaingataha na ngalo. E tele le fia tautala i ngā ruenga le sa whaira nā fionga o mon mausiri o lona soi fua tautua. Ia fua mai la mātou mawhtanga ni fua le lei o le whatu sa ia toina. Na whai wai leo se mon mau. Lau fionga le ake e pepo sa moa pia. Ala pati ilu mtai inga. Whapea le ituain sa e sa moa. O ani se mani whare tono ma ua. Mani mtanga luenga i le tau singa. Mani wa inga o la wos tau ranga pātere Paulino. Whamangalo mai mātou. Pātele o te iroa e tere o toilangona mai se mātou tala. Ai ro whaafunga le ri mai whaapo tonga nei. Ai meise o se o uso lo mata mai TV. Lau fionga pātele Moses. Se o tua fine la fionga i tamai taisa ia se stala sela. Whapena i o tua whaafine uma mo Latu walo. Ai meise se o wae ngā atoa o te whapea tuai. O lo wanganga fia ma lo wanganga whaatai. Ua ipu le mātau singa i lau fionga. O le upo e māsani ai le atunu. O le manu po le manu ia sāturi. Lea o maua. O lau pule lea. Whaatai pātele. Sa ua mataina le tāma awhtanga e lo whatu atau mai Australia. Lea o to e tini, lea o to e whaatini. Ina ua wal au tātou matai. E te fo iatu. Talo whae sa mamanu le tua le tāma awhtanga. Lea ua e sola. Ua tene lea o ngā moa o maru te whinga. Le pa ia man mamanu le haenga. Pātele. O ni whale e tono ne tangata i le mau mawhtanga. Ai meiso se tau tua le tau tamari. Ka mangaro lea wana vai vai. O te tari tono. Ua awhio pātele mani o se ina ia o mangalo. Whauau ngā ruenga sana na wai. Au wale maupongo tangata Katoliko i sini nei. E au auna lele ie mari whamau ni. Uru whane maia i le mamalu o le nofu ali e whaavau. Nuiara mo malanga pātele, talo mai, mo au nei, male ainga, mare mtanga ruenga, mga tangata samo umwa i sini nei ma Australia. Haftai. Tēnā whiunga te akono o te tautonu. E tele a nisi e fia mori mau i le aso Paulino
ai ei le manunga i le taimi. Ta tonu foi le tātou mawhtanga. Ua tele malaka mo le mau. Leo te whamarurua i nisi o lo fia mo le mau. A o le esta avanoa, wha mo le mole. La i te le lava le Facebook. O le Twitter. Ma le isi mau social media. Tō i eila mo le mau. You will be covering a wide range of audience instead of this less people in this house. Ina nei le amana ia pe o sofa te malo palo. Ngure ia le fionga ia fe malo. Le tātou te whatasi mo le sunu ai le toina. Ia teipu marifa. Tuatu le vanoa le sau noanga muli lua mawhtanga. Paulino e whai masui o whai pia uma lava o ni e tono ni mawhtanga e whamalulu. Le mawangi o tātou o vanoa. A le ai pupur teimi o na o le toitariwa te whau sao pāti. Rama ea lea. On a also a pese a pese a Hoxton Park. Thank you very much. Oh, the Austral. Where is Austral? Oh, that's fine. Yeah. Lamo no le tato talo chaplet. Al divine mercy. On tato fai ula ia ese part 2 o ka ko movie pe ngal part 1. Oh, ya se como tu leva no ele o te to maftanga nena. Mo part 2 o tato mas pat pat mo le fio o sumo to. Ele que ele era singa de mami o que tô indo. Eu te faculole le mamban masami mese te tayo le sabina ya ba yo me patele me le sounding o no so ona le tua ele so pita ai ta watu ya tau o maliu ya patele Paulino ya no mafufolo le ile ngalo fo ai ile fakasa ya o sawai pawalmen o sawai na no so e lotu ma fano no mai Vano le Kalesia. Ia ono whailangi le wholonga ma tu nasi aleng sa tangaroananga. O maliu ia e whionga ea pate le Paulino. O le mama saninga o le lotu. Ia sauninga le Kalesia sa o awai. Ia po sauninga fo ia le whakasa Saya Paulino le sunga a patele Paulino Paulio le lo masanio o te masaniaio you know sawana o sauno mai le sunga ia le Paulo le fefau e fakasa i Penstown e a inga ia Paulino o fetu ia i no tawatu o le whiunga a Paulino patele na tuli mai na awina mai Samoa e malua i nei e longa i nio na aina i nei ia sauno mai le sunga a Paulo le ai to tele a ino o whiunga a patele ia na whetule i mato kalesene le fiafi whaetuia o tōru loto fiafi o te whianoe e lotu le lotu whalainga o le whionga le pātele a Paulino. O le pātele mua le o whalongo iai o maliu. Te sawa mai Samoa tasi al pātele o pātele tōvio. Ia o sawa Paulo le pātele na o māsani iai. Ia pātele o ane pale. Ai
le sa le o whalong mai o swafa le swafa matai. Ai Paula lena o sawa o whalong mai o maliu ia patele Paulino o mafofau ia patele pale o risi na patele no ulo e Wellington no o tono e Wellington te siwa kalu rua kalu tō ia ngā rui fo i nei ia e te iwa o whamawai mai le kalesia ia ne o toi wharongo i nei whawhitai o lo ngā rui e Paula me no e ave i ta tala o patele Paulino e Paula me no sa wai o wharongo mai o patele Paulino o maliu no sau le fia lotu fia awai o wāi sanwanga wa fo ni mori mau o le mea o sau wai o le auna le tua o maliu o whailangi le wholonga o te whanau noa e ta ua le saia tawita i le tua whawa mawhai a sau a le saia tawita i le tua a sia ekna flu ki boring la me o mari liu ai toa ekna flu ki boring wai tu klei milkhama fa e peru na le mele se ale tua ma di wai tangata toa mama ma ya pe mo to ya Paula me na le no sa le o fa no mai te tayo sami au te le na foi ai sa ta o na au te sa te no fo tu no mauta le tua o whanonoa a inga whanonoa le kalesia ma o whanonoa toi mau ono o maliu ia patele Paulino e pei o se uso ia mātou lo whainga runga wa ngā runga tā lai le whai mai tau sa whia ia le whionga le patele e le se ngā runga whai mo whia ale tau sa fia e suifu o le whionga le patele ia patele Paulino mau au pengo tau o le sa na tupu Israel i le tua o ia le tupu a sa i le tua i sa e mahdi wai ia tanga tutua ia te dei loa meu tatu te tonu ia i patele wa fio le li sauni ni me tatu te no foi pe afai tatu te whakutua ia te sa e ngalua i nei me whakutua sa e roto tele me e taupati sa e rofa sa e ioe ono le tuumna nga renga o le whetalenga o tatu li leo te iloa mai o te manatu te tonu o te alu e so se me te alu e sahu i le mea tō te nofoi a whaiwhai o te alu o te sau tātou te whaatasi atu i ai o iloa a whaiwhai o le alwhi ngalo le tua mōra mātou ngā rui ngā renga sa e le iloa ai le rorangi o no le tua mano le whingano tātou toi wheroa i nā e me o whitarai mai ai le li iana au ona mai whatua tua ia te ia te rewa i atu manuia na o maranga e o te whai atu se o tātou toi e wheroa ia i ngā renga le tua tātou ngā rua i nei tō whasoi fua tātou toi wheroa i ma o tō le tua Amen.
walau atu ai loa le taitai o le tātou Divine Mercy mai ruri hiol e o tu pola whanga fosini e angai mai taitai tātou talo le chaplet o le talo le Divine Mercy. Amen. Ia o te manatu oa, o te atu le atuawa, i atuawa, awa tātou o mai le atuasa. O le asosoko ia le manuale le whangatia, tulau lava, pa ia o Samoa. I nei tula o tula i atuai, soli tō, le mauta nei, o lo whapea o na tauto mai sa o la fionga i a Paulino, Paulino. Masani lau kerisiano ia malwhanau a Iesu la alof mamana o lo alala mai. Whaile upo e whapea elelei lava le ri. E whāwavau lawa lona alofa. Tātou vi ia le alofa o le atua e le nei tūlā o le awhiafi. Whāwhitai lau a whiako patele mo le awanoa. Whāwhitai whoi a inga na rua, a inga whāwavau mo le whananoa. A le nei tūlā ia whamon tātou a inga o Iesu la ngalofa mana. Tātou mawhawhau ia Iesu mo na pupua ngai mo le kolose. Ia tātou awe ua eo tātou loto mo tō whinangalo. Na ia whapea o na tātou lawina e nei chaplet o na pupua ngai kolose. Na wā tātou ma tātou ang sala. Ina ia whamangalo tātou no totopa ia. Ia tātou whanunga kolose le suafo te maa le alo mai anang pa ia. Amene. Iesu maliue. Una leola tafe mai mo nganga mo le mana loto le alofa tala mo le lalulami atoa. Una leola o le mafuatialo o lofa fatua o fitia mai lalulami atoa. Mga wai lawa fionga I lunga ia mātou. Le tōtoe ma le vai le puna mai. O mātou. Tua tau fionga. Tauta mai langi ia pai o lo suafa. Mai lo malo. E whai alo fina ngalo lo langi e an whai langi. E whai mai a te mātou laso nei. Mātou me ai tau me aso. E whamanga me a te mātou ia mātou nsala. E whai mātou whai mātou whamanga Latu. E wā marama mai a te mātou, au whoi e taitaina I mātou I whāso songa, I lawe I mātou mai leama. Amen. Te orofa mari au tumoa I kasia, koe atu o leli, manuia o I whina uma, manuia o Iesu I fuoro walo, Maria pai a tina o e tua, e tāsi a mātou tangata nsala, Iona polen vai tuasa mātou o tina mene. Te whātua tua le atua ta mai ona manauma, na ia whaia le langi ma le laulangi. Mai a Iesu Keriso rona awa I tota silawa le tātou wali. Whātuku ia le angan paia, whanau e tau pōpa Maria, tina ina ina o pula posi o Pilato. Whākulo se ina maliu maua whale hawasi. Nā whia I whoi e wheleno, toi tua e astolu mai e roti. Nā whia e langi, o whio le a tamtau le tua ta mai ona manauma. Toi whio mai I whāsino e ora mai e roti. Te whātua tua ni ngā paia, e kāre sia paia e kātoliko. Ko mio le a paia, whamangalo an sala. Toi tua I tino male ora e whātau.
Amen. Te tama whāwawe, te ofo i ngātu i a te oe, o le tino mai toto, o le amanga male tuatua o le pele. Loro mātou o li o Iesu Keriso, mo i tō niolo a mātou o sala. Ma sala tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Tōng tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Tōng tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Aloi mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Aloi mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Aloi mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Mātou tangata umaru rangi atu. Ona pōpua ngā whanonoa. Mātou tangata umaru rangi atu. Te māwhawawe, tōko i atu i atu oe, roi tino mai toto o e amanga male tuatua o e pene. Lo mātou a li o Iesu Keriso, mo tō niolo a mātou o sala, a sala tangata umaru rangi atu. Lo pōpua ngā whanonoa. Alo whangwhanga ngalo mātou tangata umaru rangi atu. 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 Te māwhawawe, o tōko i atu i atu oe, o i tino mai toto, o le amanga male tuatua o le pele. Lo mātou a li o Iesu Keriso, mo i tō niolo a mātou o sala. Mana sala tangata umaru rangi atu. Have mercy on us and the whole world. Have mercy on us and the whole world. Have mercy on us and the whole world. Have mercy on us
sia ina fiolo orofa. Au ina mai o ngama e whare ina I mātou. Wāwho ina mea umane no rangi. Lea tuai nea o ina loto au o le mana rama o le nang paia. Ia e whamai a te mātou si o mātou mo o poto. Le lava nganga. Marfia fia na sosa mai. O nau Jesu Kiriso mātou wai. Amen. Fina ngalo pa ia Yesu o sisilo na amalo. Ia so malo mātou o whātia. O e Maria pa ia o reisa o sala tarono whatau atopo. E mātou o whātia. O e sangato I o se foe. Sangato whoni ko sābilio. Sangato te sia Yesu tama mea mea. Sangato Petero sanele. Na wa ngelu mele upa ia uma le tua le langi. E vi soe mātou te ifo mwhafta I atu I ate oe. O kuru se pai ana e whare na e la langi. Whaftai. Malo whaftai le tātou paenga mai rudi hio, mole te te inga o tātou chaplet. Lewa noni tu nātu no whionga te te whono pa ia o tāna renga. I sautou whasitilanga. Mo le alvaenga pātū o le muvi o tātou nefe me wharola. Tei lau whionga, leo staulanga. Ia o le amai anei le talo muri. O le ato e fo I atu le tino pātele I tono le marumaru. O I lewa talo sangaina e maua I lea wano le ainga. E ato e whaiselato mafutanga pātele. Ale I toi fo ia tu le whalemaliu le tā le walu. Ai tā sanga atu le pa ia malu tātou potu nei, sungai whawhia ngainga mō tō whalitoa, pe fo ia pa ia lasi. E maunga I pelo tō waina o le la tapena mai, a aru tangata. O lo nuina e tau mai ia pātere Paulino le arofa. Tātou nonofo mai I a le la e whai atu sangina le na to batu le sa patele tono man ia man nga vai whaftai la o fion patele mo ma to wa no Malo whaftai o le whaiua le tātou sauninga. Whai mori le nganga le whaftai man whamalo I loto tau pati mai. Loto wale lofa. I tō manutunga sau tātou whangota I le whiawhinei le tau whiawhi. Directly to you. We ask you to forgive me. We ask you to bless all of us with the families who are here. And we know there are many of our families and relatives in Samoa, in American Samoa, in New Zealand, in America, and all other parts of the world who long to be here with us, but unable to do so. Circumstances won't permit to do so. We thank you and we praise you for everything. Your servant Paulino has faithfully proclaimed your kingdom, your word in our life. He has served so many years in his life in a priesthood to serve you, to administer the sacraments that you have called upon him, and you have chosen him
to be with you. Thank you, Father. Look upon your servant and grant him the reward in all that he has done for you, for us, and for the whole world, and for your people. Mary, our mother, you know how much he loves you. Saint Joseph, our protector, he prayed to you because he knows you have the power of protecting us. Mary and Joseph, pray for the repose of his soul. May the angels take him to the place that his Lord has prepared for him. And for all of us, pray for us who are still in this world. Ask for the grace to enable us to follow the footsteps of the Master, as Father Paulino has tried his best to follow you. We pray together with Our Lady and Saint Joseph. We pray to you, Lord, our Father, who have kindly brought us together. Your call for Paulino has brought everybody from different face of the world. And we thank you. For this we ask through Christ our Lord. Amen. Prophet, Yeah.
honor. On a mystery, the coronation. Mary was crowned as Queen of Heaven. We pray for the repose of the soul of Father Paulino, so that Mary's prayers, he will also be taken by the angels and the saints, while they praise our Father forever and ever. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fire of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need of thine. ia e manatum o e tāpou siri rea ngaro, taro na mō re tau, re ti ai se tas, o e mlatou suwhai atu i atu, whātu atu i lau pui mai mlau so sonu, o le reo tau e whai amu no whāna rama i atu i tāpou wātu, au ne tanata, wātu i au, wai unu, au ne te mai tatu, or to now and to one, and from mine and from mine. Amen. Vai mata vita maiona sana. Avelo soe uanoti momoia. Lo faccio
Young ones who have not said goodbye to Paul Paris, you may do so this time. For all those who want to pray, whatever language, God will hear us all. Tata tasia le palanga pate Paulino. Ya lofale tua ma kuai. Ya te ia se lofuanga tuma manu nami. Tata tasia fuio tato wai na ole awai mai le yaso. Yaso tato pamanato fa ma vai ya pate Paulino. Ya lofale tua pa ma farfana ya te nato. Ia pape tato no ye o pe tato to ma fana ia base tato tani no muri no le fio mai a parte do Paulino la tato tano le Maumina pera mato fatto tua pe ona. A o ina ina to ni a o na ya parte foto. Semina mi a uma. Divine mercy o tarbo pa e na na ia. Fautua mai ia ina to una. Ya lo fala fio mato tua le na fio. Ya lo famia ina to mata vai vai. Sama-sama sama. Ay mato tiro ni daw fio ye pamangalo ay mato. Pamangalo ay mato se bao ay mato. Pagtuangan niya parte pa. Ya pa foi ay mato se a mato se na yan. Ile ne yo na a mato fa se ya. Mato ya tuai para ao tuai daw fio. Te dau una pera in incette, a uguale in bugiazzo, a fioma e a parte di tu sai, ma non e su pari ue, ore le ora, sta che mai con mamma, e guarda il solero. Poi stava con la luanti a sua, e punare le ora, ore ma poesia, lo fa faccio, lo che sia mai la luanti a sua. Ai whaamama i nai, au fio mai tunga ia i mātou. O tō tō e mai vai, tēnā puna mai o whina
ngalo Yesu. Kwa leo mkono ya roho mama Moimoi. Father, to a love of you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the only Son of God, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dear beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Nona po po ang akan ano. Ano pa mamamahalay nga doon sa saumon na lanya to? Let's pa yan. Sino man ito? Kaya nga mali suwar-suwar ang pwede. Lumaso ang iyo Yesu Cristo. Mulit sa iyo na mamaso ang sasa. Mga salat sa umang na lalaki aso. Uno-una po po nga kanunuan. Lupang pamangalo'y masun sa umang na lalaki aso. Uno-una po po nga kanunuan. Lupang pamangalo'y masun sa umang na lalaki aso. Uno-una po po nga kanunuan. Lupang pamangalo'y masun sa umang na lalaki aso. Uno-una po po nga kanunuan. Lupang pamangalo'y masun sa umang na lalaki aso. Uno-una po po nga kanunuan. Lupang pamangalo'y masun
mātou tangata o manlalangi atua. Ona ona pōpua ngā whaanoa noa. Alofa whamahalo i mātou tangata o manlalangi atua. Ona ona pōpua ngā whaanoa noa. Alofa whamahalo i mātou tangata o manlalangi atua. Ona ona pōpua ngā whaanoa noa. Alofa whamahalo i mātou tangata o manlalangi atua. Ona ona pōpua ngā whaanoa noa. Alofa whamahalo i mātou tangata o manlalangi atua. Ona ona pōpua ngā whaanoa noa. Alofa whamahalo i mātou tangata o manlalangi atua. Tāwhawhāwe o te whirinasa, te ole tino hane tutu, ole alana hane tutu, lo wanawere, lo mātou wali o Yesu Kiristo, mole tō i ona wā mātou o sala, māla sala tangata o manlalangi atua. Alofa whamahalo i mātou 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 tangata o manlalangi atua. Amen.
o te minei o le a. O koe lor sa pātele, o le atou o miliu, o le atou pesi sangea, o masi nai. Before you guys, can we sing this very song? No, what's my wow, we are Tomorrow
Pakele, Paulino. Bye, Padre. And you know, Malanga. We'll see you tomorrow. See you tomorrow when Mose and Ine come. Sai lava. Leo hoye o mai mai matu. Alo la blusa. Alo pa maros. Alo pa. Alo. Yo la mengi apa pa. Olo. Oi. Ya lo. Belum malam ya.